Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video, we'll take a look at the pterygopalatine fossa, which is a fossa present just below the apex of the orbit, right here. So we'll take a look at its boundaries कि ये इसको बाउंड कौन कौन सी बाउंड्स कार्य होती हैं and how its various contents are there. So this is where it is found, just a bit medial to the infratemporal fossa and a bit below the base of the skull. अच्छा, so anteriorly it will be bounded by the posterior surface of maxilla, जो कि हमें नज़र भी आ रहा है, and posteriorly it will be bounded by the root of the pterygoid process. अब यहाँ पे हमें pterygoid process नज़र नहीं आ रहा because the pterygoid process actually divides into the median and lateral pterygoid plates. So हमें lateral pterygoid plate नज़र आ रही है मगर root of the pterygoid process नज़र नहीं आ रहा. But we should know that the posterior boundary of the pterygopalatine fossa is being formed by the root of the pterygoid process along with the anterior surface of the greater wing of sphenoid. तो हमें इसी जगह पर medially हमें greater wing of sphenoid भी नज़र आता है, which is also forming the posterior boundary of the pterygopalatine fossa along with the root of the pterygoid process. फिर इसकी मीडियल बाउंड्री की बात करें तो मीडियल बाउंड्री हमें यहाँ पे अगेन नज़र नहीं आएगी, बट इट इज़ फाउंड बाय द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द पैलेटन बोन. वी नो दैट बिहाइंड द मैक्सिला बोन वी हैव द पैलेटन बोन, जो कि हार्ड पैलेट भी बना रही थी, तो उसी की परपेंडिकुलर प्लेट होती है जो कि एक्चुअली मीडियल बाउंड्री बना रही होती है ऑफ द pterygopalatine fossa. अच्छा, इसकी lateral boundary we should know that it is basically opens into the infratemporal fossa, क्योंकि laterally इसकी वही fossa पड़ा होता है जिसके ऊपर होता है temporal fossa, नीचे होता है infratemporal fossa. तो यहाँ पर ये खुलता है, ये हमारा pterygopalatine fossa खुलता है laterally into the infratemporal fossa by the way of the pterygomaxillary fissure. So this is the pterygomaxillary fissure communicating the infratemporal fossa with the pterygopalatine fossa. अच्छा, superior boundary will be formed by the greater wing of sphenoid, जो कि हमें नज़र भी आ रहा है. ये greater wing नहीं, greater wing तो basically इसका posterior boundary बना रहा होता है. इसकी जो है ये superior boundary that is being formed by the body of sphenoid itself. So the body of sphenoid, the under surface of the body of sphenoid forms the superior boundary of the pterygopalatine fossa, and it's ये जो greater wing है ये basically इसकी posterior boundary बना रहा था. अच्छा जी, सो ये बात होगी. इसके अलावा जो इनकी इंफीरियर इसकी लिमिटेशन होती है बाय द वे ऑफ द पैरामिडल प्रोसेस ऑफ द पैलेटन बोन. वी नो द पैलेटल बोन होती है बिहाइंड द मैक्सिला, उसकी एक होता है परपेंडिकुलर प्लेट जो है इसकी मिडिल बाउंड्री बना रहा था, और एक होता है इसका पैरामिडल प्रोसेस जो हमें नज़र भी आ रहा है. ये तो खैर मिडिल टेरिगोइड प्लेट है, पर यहाँ पर होता है कहीं पर जो कि इसको इंफीरियरली लिमिट कर रहा होता है. सो एंटीरियरली बाय द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ मैक्सिला, सुपीरियरली बाय द अंडर सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑफ स्फीनोइड, पोस्टीरियरली बाय द एंटीरियर आस्पेक्ट ऑफ द greater wing of sphenoid and the pterygoid process, or the root of the pterygoid process, and medially by the perpendicular plate of the palatine bone, laterally by opens into the infratemporal fossa by the pterygomaxillary fissure, and superiorly मैं बता चुकी हूँ under surface of body of sphenoid, and inferiorly by the pyramidal process of the palatine bone will be forming the inferior boundary of the pterygopalatine fossa. तो ये होगी इसकी सारी बाउंड्रीज, और ये यहाँ कहीं प्रेजेंट होता है, हल्का सा एक कैविटी होती है. अच्छा जी, तो ये जो कैविटी होती है ये काफ़ी सारे स्ट्रक्चर साथ कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं बिकॉज इट हैज़ टू. सो विल टेक अ लुक एट ऑल द you can say holes or all the foramina which gets it communicated to the other structures of the skull as well. अच्छा, anteriorly will be having the inferior orbital fissure, जिसके ज़रिए ये हमारा जो होता है ये fossa ही communicate करता है with the eye orbit. So with the eye orbit will be communicated through the inferior orbital fissure. हमने देखा था when we studied the eye orbit. अच्छा, सो जो सेकंड कम्युनिकेशन होती है इसकी विद पोस्टीरियर कम्युनिकेशन, और पोस्टीरियरली ये काफ़ी सारे स्ट्रक्चर से कम्युनिकेट कर रहा होता है. So first of all it will be communicating with the middle cranial fossa by the foramen rotundum. So foramen rotundum gets connected to the middle cranial fossa. फिर होता है Vidian canal. Vidian canal basically वही canal है जिसमें से Vidian nerve पास कर रही होती है. So this Vidian canal connects it to the foramen lacrum. So again it's one of the contents of the base of the skull. Third one is the communication with the nasopharynx, because we know that posterior to the this sphenopalatine fossa will be having the nasopharynx, जिसका कम्युनिकेट करता है by the way of pterygovaginal canal. So हमने जब स्टडी किया था sphenoid bone को on the base of skull, तो वहाँ हमने कुछ canals पढ़े थे. So one of those were the pterygovaginal canals. So हम palatinovaginal canal भी कह सकते हैं. So that gets connected to the nasopharynx or simply the pharynx. So anterior communication will be communicating the orbit with the inferior orbital fissure. Posterior communication will be communicating with the middle cranial fossa through the foramen rotundum, with the foramen lacrum, with the through the Vidian's canal, जिसमें Vidian's nerve ट्रेवल करती है जो कि बनती है by the greater and lesser petrosal nerve, and with the nasopharynx or the pharynx by the way of pterygovaginal canal or the palatinovaginal canal. ये होगी इसकी posterior communication हो रही है, उसकी anterior communication. इसके अलावा ये medially communicate करता है with the nose, because we know that इसके medially nose ही पड़ी होती है. So medially will be communicating with the nose by the way of the sphenopalatine foramen. So sphenopalatine foramen was very important because वहाँ से sphenopalatine artery भी गुजरती है, which is an artery of epistaxis of the nose, जिससे bleeding होती है. So medially by the way of sphenopalatine foramen will be communicating with the nasal cavity. अच्छा, इसके अलावा इसकी lateral communication we have already seen कि वो होती है by the way of the pterygomaxillary fissure with the infratemporal fossa, वही वहाँ पे पड़ा होता है. और inferiorly it will be communicating by the way of palatine canals, जो कि present होते हैं within the maxilla bone, and these palatine canals basically give its communication to the oral cavity. So these are all the communication of the
pterygopalatine fossa with the rest of the structure on the skull, anteriorly with the orbit to the inferior orbital fissure, posteriorly with a number of structures through the foramen rotundum, Widden's canal, and the pterygovaginal or the palatino-vaginal canal, medially with the through the sphenopalatine foramen with the nasal cavity, and laterally with the our infratemporal fossa by the pterygomaxillary fissure, and the last but not the least, it will be inferiorly communicating with the oral cavity by the way of greater and lesser palatine canals. अच्छा जी, तो in this way we can see its communications laterally with the infratemporal fossa, behind with the middle cranial fossa, the foramen lacerum and वगैरह वगैरह, anteriorly with the orbit, superiorly स्पीड कम्युनिकेशन थी, इसकी कोई नहीं स्पीड नहीं थी, कोई कम्युनिकेशन. लेटरली हम मिडिल हम देख चुके हैं, मिडियली इट विल कम्युनिकेटिंग विद द स्फिनोपैलेटन फोरामेन विद द नोज, एंड लेटरली विद द इंफ्राटेम्पोरल फोसा. बस यही है. तो ये हो गया अगेन इसकी जो रूफ का बना था बाय द वे ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड एज वेल एज बाय द body of sphenoid. ठीक है. And superiorly or anteriorly it was communicating by the way of inferior orbital fissure with the our orbit. So ये हो गया इसकी roof for anterior aspect. Medially it was formed by the perpendicular plate of the palatine bone, and it was communicating through the sphenopalatine foramen with the nose, with the nasal cavity. Posteriorly it was formed by the pterygoid plate and lesser wing of sphenoid, but mostly by the pterygoid plate and the root of the pterygoid plate, right? So, and there were certain channels, the foramen rotundum, the Widden's canal, and the palatino-vaginal canal, through it was communicating with a number of structures on the base of the skull. Laterally, it was communicating by the way of pterygomaxillary fissure with the infratemporal fossa, and floor was formed by the pyramidal process of the palatine bone, and there were palatine canals there, जो कि इसको communicate करवा रहे थे with the oral cavity. So, अगर बात की जाए the contents of this region, of the contents of the pterygopalatine fossa, तो यहाँ पर basically नजर आती है third part of maxillary artery along with its various branches will be there. Along with that, there will be maxillary nerve, जिसकी जो ब्रांचेस होगी वो होंगी zygomatic branch एंड posterior superior alveolar branch. ये दो ब्रांचेस हमें नज़र आती हैं हमारी इस नर्व की, maxillary nerve की, zygomatic nerve एंड posterior superior alveolar nerve will be in the pterygopalatine fossa. इसके अलावा हमें यहाँ पे नजर आता है pterygopalatine ganglion, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है इस रीजन, जिसको हम अलग से स्टडी भी करेंगे. सो दिस इज अ peripheral parasympathetic ganglion which is also found in the infratemporal fossa, and it will be carrying some fibers of the maxillary nerve because it is functionally structurally related to the maxillary nerve itself. So it will carry some fibers of the maxillary nerve and some autonomic fibers to various structures जो हम separately देखेंगे. So maxillary nerve, the maxillary artery and the pterygopalatine ganglion are the contents of the pterygopalatine fossa. So that was all about the boundaries, the contents and the communication of this fossa. So I hope it's so helpful for you. Thank you so much. Allah Hafiz.